em casa. Ó, coloquei para gravar, então. Vamos começar, pessoal? Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um seminário de pesquisa do Grupo de Fotônica. Hoje nós temos o prazer de receber aqui conosco o nosso colega, o Henrique Ribeiro, camarada. Muito prazer recebê-lo, viu, camarada? Só para fazer uma pequena recapitulação, o camarada ele é formado em Física pela Federal de Minas Gerais e, há não muito tempo atrás, ele era um membro integrante do Grupo de Fotônica. O camarada fez doutorado direto no Grupo de Fotônica, trabalhando principalmente, entre outros temas, né, trabalhando principalmente com espectroscopia Raman de materiais bidimensionais, com foco especial no fósforo negro, né? Depois de defender a sua tese, ele foi para os Estados Unidos para um período de pós-doutoramento na Universidade de Stanford. O nome do instituto é difícil de lembrar, é o SLAC, né? É o Stanford Linear Accelerator Center. Falei certo, né? Uhum. Trabalhando no grupo do Tony Hawk. E onde ele se encontra no momento, tá? E hoje nós vamos ter o prazer de ouvi-lo falando um pouco sobre os seus experimentos e resultados recentes sobre transferência de carga e energia em heteroestruturas formadas por diseleneto de tungstênio e fósforo negro. Camarada, prazer recebê-lo. Obrigado. Agora. Boa apresentação. Beleza, vou compartilhar aqui. Start sharing here. Can you all see my screen? Yes, we get it. Great. Okay, so today we're going to talk about this book that we had that is about interlayer axons on black phosphorus and tungsten diselenide. Sorry for the typos here. I'm already seeing a typo. And this is actually a very recent result that we're still trying to figure out some details. So it's still not published, and I hope it will be published soon. But I would just start. I know that this is all not very recent news for you guys, but I'm going to give just a brief introduction about excitons and how these excitons behave in two-dimensional materials and about heterostructure. So first, starting with excitons. So what is because this is really important to understand some of the experiments and some of the results. So exciton is basically a dipole, electron and hole together and you are all familiar with the way to see how electronic excitations and how absorption and emission works on semiconductors by looking at one electron picture, which is basically you have a valence band here below and a conduction band. And when you have an excitation, a photon is absorbed by electron, leaving a hole behind. And this electron now is on the hole is on the valence band. So this is a one electron picture because you see that everything is viewed in the picture of just one electron being excited. But when you look at excitons, actually this electron and these holes are now bound together, and it doesn't make sense to speak just about the electron. You have to talk about the electron and the hole together, and this is a true particle picture. So in this case, this bound electron and hole, it's now have a state, and all the excitations, so the ground state is this here, and all the excitations are treated as a electron hole pair excitation. And the momentum, the dispersion of this electron hole pairs also works similar to what would be the dispersion of the electron or the hole, which is this parabolic dispersion here. So you see that all this is actually electron hole pair together, and this so like it's illustrated here. And normally when you see this on a three-dimensional crystal, these electron hole are not confined, and it's sensing all the dielectric function of the bulk crystal, which is a very high dielectric constant. And
in this case, like in a three-dimensional crystal, this electron hole has a very tiny. So, and you are only able to detect or to make experiments at a very low temperature, because the binding energy of this exton at room it's below the energy of this binding energy is below the thermal energy of the system. But now when you see this in a two-dimensional crystal, which is illustrated by this here, you don't have all these layers around the electron in the hole to screen the electric field from that comes from this dipole, and so it's not as screened as you have in a three-dimensional crystal. And as a result of that, because of and it's also confined on the two-dimensional crystal, and because of that, so confinement plus the fact that the dielectric environment of the 2D crystal is low three-dimensional crystal, what happens is that your band gap increases in energy, while the exon binding energy decreases, which is so I remember that back in the past, when you look at carbon nanotubes, people always have this doubt of they're actually seeing transitions that are related to excitonic states, or if it's a band-band transition. And the reason for that is because the amount that the band increases is on the order of the amount that the binding energy increases as well. So you kind of compensate to see that the energy of this exon here is similar to the energy of this, but the binding energy is much higher, while the band gap here is also much higher. So this is how you see this exon, and because of that, you can do experiments at high temperature at this excitonic state, which is a very interesting like playground to look at the behavior of an exon. Also, if you have a very good so as I mentioned, this is similar to a hydrogen, so it's electron and a hole bound together, and as you expect from a hydrogen, you have the Hilbert series, which is this 1s, 2s, 3s, and it's really interesting because of this high binding energy. You can also see observe this Rydberg series for this exon. So this is an example, one of the first papers published measuring the 1s transition, 2s, 3s, 4s, and 5s. And the information, and of course, this exon is in an environment that is not very. So what happens is that you have some deviations of the model you expect from a hydrogen atom, and with that you can get information how it's screened and how it's behaving your exon in this crystal. And so this is all interesting and all fundamental when you're working with 2D crystals. And the first crystals that we start to work with was TMDCs, was transition metal dichalcogenides, and of course, now that you are able to access these states much more easily, you are also able to verify some interesting transition selection rules and transition rules that happen in particular in TMDCs, that you have like this spin-orbit coupling that splits the. And now you can like evaluate several transition rules that were not observable in normal crystals. For instance, you can by shining a light that is left-hand circular polarized, you can excite a K value, and if you put a analyzer, circular analyzer that only detects a right-hand circular polarized, you won't see any light. This means that all the excitations is happening on a particular valley, and since you don't have scattering from one valley to another at low temperatures, you only detect lights with that particular polarization. This is very interesting, and you can access several other
spin transitions and momentum for transitions, like if you also have a from indirect to direct band gap on TMDCs when you go from bulk to monolayer. And this means that you also have transitions that can happen from different points on the first Brillouin zone. But for instance, if you have a Q to K transition, it's an indirect, and if you have a K to K, it's direct, and this happens only on monolayer crystals. And also by making devices like the one that is shown here, you have graphite as a graphite conductor, and you contact this graphite, and you have a dielectric as the BN. Your crystal, in this case here, I'm showing a WSe2, and BN also isolating the WSe2 to the graphite. You can gate this crystal, and by applying a voltage here, you can put electrons, or you can dope this crystal. And as you dope, this is a MAP MOSe2 crystal, where they're applying a gate from -16 volts to something like around 10 volts, meaning that they are only putting holes in this case here and electrons in this case here. And as you measure the reflection contrast, this is a reflection contrast map, you start to see that you have this band here, and all of a sudden you have this band, and then all of a sudden you have this band again. So this is a neutron axon, which is what I was talking so far, just a electron hole bound together. And in this case here, since you have a lot of holes in your system, you have a positive trion, which is an axon with one extra hole. And as you dope even more, you start to have a negative trion, which is this case here. And this has a different energy because you need to put a to make this new species. And in some other crystals, like the WSe2, you can even start to see other species that are like biaxons, which are 2 electrons and 2 holes bound together. So this is all things interesting that you try to measure on TMDCs. So you can measure not just the neutral axon, play with these devices like that. You can also measure different species that have different energies and different behaviors. Like if you do a power dependence on a biaxon, you see that the behavior is super linear, while the axon is linear. The trion is kind of linear, so you can investigate all these fun properties of these TMDCs. Now, all this is super cool. Now, if you start to stack different materials, or even the same material on top of each other, you can also play with excitons in these 2-dimensional heterostructures. And the way the way you stack things, you can end up with 3 different types of structures. This picture here represents a diagram of the valence and conduction band of one crystal and the other crystal. This is called work function. So in this case here, you have a crystal of this band gap, another crystal of this band gap, and in the type 1 band alignment, which is this case here, the band gap of the second crystal is inside the band gap of this first crystal. This means that every time you excite, you create an electron hole pair, no matter the energy that you're using, all these electrons that are on the conduction band now will relax to the bottom of the valence band of the lowest valence band crystal, which is this one, and also the hole you relax to this case here. So how this is observable on a crystal? So in this case here, for instance, you have a WSe2 and MOT2, which is a type 1 band alignment heterostructure. If you measure the PL of just the bare WSe2 without being on the heterostructure, you see this strong. The heterostructure, the signal of the WSe2, which has the highest gap, would be represented by this band alignment, this work function here on the left. You'll be completely quenched because all the
electrons and holes are relaxing out to the other layer that has the smallest band gap, which is MOT2. And this implies that if you measure the PL of the MOT2 and compare directly to the MOT2 and when you're exciting on the heterostructure, you see that you have an enhancement of the PL, which is expected for a type 1 band alignment. Now, if you have a type 2 band alignment, which is this situation here, you have a mismatch in both the valence and the conduction band. So it's I think it's easier to see than to describe, but in this case here, the valence band of this second crystal is higher in energy of the when you compare to the valence band of this first crystal, and also for the conduction band, you also be higher in energy. This means that when you excite when you create any electron hole pair here, they relax to the lowest energy of the conduction band and the highest energy of the valence band. But this implies also that the electron will be in one layer and while the hole in the other layer. And this is called Interlayer Axon. And how do you expect to see this if you measure, for instance, a PL? If you look at this spectrum here, this is sorry, I choose a very bad a color scheme or example because I can't distinguish very well, but I assume that, so this PL here is from bare MOS2. When you have some, when you're exciting only on the MOS2 crystal without being on the heterostructure, and when you measure this same spectrum on the heterostructure, you see that the MOS2 is quenched. And if you compare here, also, if you also look at the WSe2, which it has a bit lower energy than the MOS2, you will see that the bare WSe2 is multiplied by 0.02. It's a very strong signal, and it's almost all quenched here on the heterostructure. And now, if you look at the difference between the band alignment here on the structure, you expect to see a lower energy transition, which is shown here. This is coming from an interlayer axon. So this is a way to check if you have a type 2 band alignment or type 1 band alignment. In a type 3, I don't have any example here. I'm just expect to see a quench for both structures without any other signal showing up on a lower energy state. Now, I'm going to focus on a type 2 band alignment because so if each of these band alignments are interesting when you want to create devices with particular properties. For like if you want so this type 2 has a long-lived axon, and if you want to do a voltaic cell, you choose this kind of band alignment. Now, if you look at the work function of all the PMDCs, you see that each of them you have if you have a MOS2, MOSe2, you have a type 2 band alignment. Now, if you have a MOT2 here with WSe2, you have a type 1. So depending on the crystal you choose, and this is only speaking PMDCs, you have different band alignments, so you can play with combining different crystals and making this different structures with different band alignments. Now, if you another way to see to extract more information about this type 2 band alignment heterostructure is by creating a more complicated device, which is consisted on a back gate and a top gate. And as I mentioned, when you create a type 2 band alignment, and this interlayer axon has the electron on one layer and the hole in the other layer. So if you look at the real space picture of this means that in a structure, let's say layer 1 and layer 2 here, the hole will be on one layer and the electron will be in the other layer, and this will create out-of-plane dipole. And if you think in a very semi-classical picture, if you apply electric field on this dipole, you change the energy of this dipole according to this.
this means that if you measure photoluminescence spectrum where you change the electric field, the out of plane electric field, you see a stark shift or see a shift here on this emission. You can based on that, you can evaluate the dipole moment of your of this interlayer axon and correlate this with like the interlayer distance and dielectric screening and some other properties. Like this is illustrated here, and like also in this, the way to understand this is that when you apply a field, you pull the bands where the electrons are to and pull down the bands where the electrons are to the lower energy. So you see that you are shrinking this interlayer axon band gap here, and this is a strong evidence that you have an interlayer axon, and this interlayer axon has an out of plane dipole moment. This is when you're trying to create structures like this, you try to measure this, and this is a very concrete evidence that you have axon with an out of plane dipole moment. And of course, you can go further in this kind of systems and start to look at more axons, where when you stack two crystals with either a slightly mismatch in lattice parameters and also maybe some small angle, you start to have these visual structures called more patterns. And when you look at the unit cell of these things, you see that the unit cell is much larger than the unit cell of your crystal, your normal crystal. And if you look at the potential along this mismatch, you see that you have like a landscape of potential that you tune the properties of your crystal in different ways. So if you choose a moire that has a large unit cell, you can actually resolve this just with like normal optics, because you're limited to the diffraction pattern, and you can start to see like, okay, you have in this region of the moire, I have an emission that is has left hand circular polarized light, while this one I have a right hand. And by playing with these angles and different crystals with different mismatches, you can create moire that are suitable for whatever you want to. And of course, of course, you have all these that I talk about was TMDCs, and in TMDCs you have a very specific properties like this left and right hand circularly polarized light absorption and emission. And if you look at other semiconductors, for instance, the case of black phosphorus, you have so many other properties that are interesting that you don't have on TMDCs. So you have a tunable band gap with the number of layers, where in the monolayer you have a band gap that is around 1.7 EV. And as you increase the number of layers, you're going to shrink this band gap. So in the bulk, you have like a 0.3 EV band gap. So this is a interesting thing, because you can bridge the gap that you have between TMDCs and graphene that doesn't have. And also, so black phosphorus is also very anisotropic, meaning that it absorbs light differently in one axis compared to the other. Also, the thermal transport, the conductivity, everything is anisotropic if you look in different axes. And these are all interesting things that you don't have in TMDCs. But if you combine this, if you has a long-lived axons, if you combine the TMDCs with VP, if you look at the interlayer axon of TMDCs, you have long-lived axons, and you can play with valley physics and Moiré physics, while on BP you have linear polarized absorption and emission, isotropic properties, and tunable band gap. Now, if you combine TMDCs with BP, you can have this. You can combine all these properties. And so this is how we start to making this to make this project. And
the idea was to combine black phosphorus with some TMDC that you have a type 2 band alignment. And for choosing that, so BP is a crystal that doesn't have much fundamental, high quality fundamental characterization, the optical properties in the monolayer regime. So I'm relying here. So I want to choose a crystal that TMDC that you have a type 2 band alignment with black phosphorus, and I don't have much information about how the work function of BP on a monolayer is. And so in the beginning, we try to align the band gap or the work function of BP with all the other TMDCs by looking at just some, which I think it's good enough. And like if you compare the BP with all the more common TMDCs, you see that all of them has a type 2 band alignment. And in this case, I wouldn't choose the MOT2, which is also kind of air sensitive, not as air sensitive of BP, but it's also air sensitive, and it's already a pain to work with the BP as a crystal. So I'm going to choose any other of these ones, and I choose WSe2 because of the following reason. So if you look at the band structure of the WSe2, on the monolayer and the bilayer, the monolayer, we know that the band gap is at K, but for BP, the band gap is at gamma. So if I produce an heterostructure that has a one-layer WSe2 with a monolayer BP, this interlayer axon, you will have matching momentum, this meaning that I have an indirect interlayer axon. So, but if you look at the band structure of the bilayer WSe2, you see that you have this the top of the conduction band of the WSe2 at the gamma. Sorry, the valence band of the top of the valence band of the WSe2 at gamma. And if I put together with a black phosphorus that has the direct band gap at gamma, I'll have then a direct axon, even though the bilayer WSe2 has an indirect band gap by itself. So that's why I choose the WSe2. And so now let's talk about a bit how to fabricate the sample. So black phosphorus is, as I mentioned, is extreme air sensitive. The monolayer, it's even worse than the bilayer and the trilayer. Like if I produce a monolayer inside the glove box and I leave it there for 3-4 days, I know that this crystal you'll be destroyed, you'll be oxidized. And the way I know that is by looking at the fluorescence and the PL of these crystals inside the glove box. So we also build a microscope inside the glove box that has so we are exfoliating these crystals and searching in normal microscopes inside the glove box. So we figured out that well, we have a crystal that has a tunable band gap, and only the monolayer has a emission that is on the visible. So why not try to detect this using fluorescence? So we build a microscope that has a white light arm here. In this case here, with the help of a slider that is on the center of this microscope, we can shine the white light here on a sample that is below here. The white light is reflected back, going here to a camera, so we have a normal white light image. Now, if I switch this slider to reflect just the light of this other arm here, in this other arm here, I have a blue light excitation, like 400 meters. But instead of having a beam splitter that you just reflect the light, I have a short pass reflection. It's a dichroic mirror that will reflect all the blue light to the microscope, and now the blue light will be shining on a bunch of things. And one of these, let's say there is a monolayer. In this case, if you're shining a strong blue light on a
So this monolayer emits at lower energy. In the case of monolayer is 1.7. Of course, if you have bilayers and trilayers or other crystals around, they also emit on this energy. Now, getting all these lights back, the dichroic mirror only lets the lights that are with lower energy than your excitation light pass, and putting a suitable filter here before this camera, we can see other emissions that we are not interested in, like if you want to just detect monolayers, you can have a band pass with a wavelength around the emission of your BP. And if you want to detect some other crystal like MOS2, you put the band pass that are reasonable for detecting MOS2, like MOS2, I think the band gap is 670. But in this case, we want to detect the monolayer, so you put a band pass here, and we, in the end, only light with 1.7 EV, you reach this camera. So if you look at a region of the sample that has a bulk like this is a bulk black phosphorus. We don't, it's kind of hard to see here, but trust me, this is invisible. You won't see anything here. Now, if I switch to blue, you see that we actually have a strong emission here. So this is a monolayer. And it's not visible on a normal white light. So we exfoliate everything on PDMS. You don't have the interferometric layer to help you with this contrast. And this fluorescence setup will help us then to detect the sample. This together with the fact that your sample is placed on a fast X, you can scan a whole large PDMS stamp, for instance, like 3 by 3 centimeters or 2 by 2 centimeters. And this stage you do is like stop in every position of your stamp, see what the blue light is, the blue light camera is detecting. If it detects something, you say, okay, I have something here that's marked, and after the whole, you have then like you find like 3, 4, or 5 monolayers around in your PDMS. And of course, since we are doing all this, why not just add a spectroscopic arm where you can measure Raman, PL in the visible and IR. So we build all this inside the glove box, and our life is now much easier to find the monolayers. So this together with a transfer stage that is inside the glove box makes us can exfoliate a crystal, search, actually right now I'm running a scan now, and we have a transfer stage also inside the glove box, and it can immediately transfer to a backgate that in the same day and go ahead and transfer a HPN to protect the sample. Like this is an example of so this is a monolayer BP that we found. Together with the topic arm, we could also measure the angular dependence of the PL. Also, another interesting thing about the BP and WSe2, this system, the armchair direction of the BP has a lattice parameter of 3.2 angstroms, while the WSe2 also has a very similar lattice parameter. So our idea is to transfer this crystal aligned with the armchair. And the way to tell the orientation of BP is the angular dependence of the PL, which has his main emission at the armchair direction, while the WSe2, if you look at the monolayers and bilayers that are around monolayers and trilayers, not bilayers, that are around your WSe2, you can measure the second harmonic, and with that, and this can be done outside the glove box, then you can bring it inside the glove box, and with that you can align both crystals and transfer them with the same orientation. So this is something that we are trying. We don't have any evidence that we are actually creating any more structure by doing this, but I don't see why not doing this, right? And in the end, as I mentioned, we want to detect this. We have to measure this stark shift in the structure. This is a strong evidence that we have an interlayer
And so what we're doing is like transferring the BP to a backgate that is made of graphite and HBN. Then you transfer WSe2 on top of this BP. Then you transfer another BN and transfer a top graphite. So with that, you have a backgate made of a graphite and BN, heterostructure, and top gate made of graphite and BN. In this sample here that I'm showing on the left, in this case, we made them. So after you transfer the top BN, the sample is way more stable. We have to take the sample out of the glove box to pattern on the E-beam and measure AFM and all these things. And we noticed that whenever you do this, the crystal is fine. And so it's fine to remove from the glove box and do all this other fab process without destroying. So the BN is really protecting the black phosphorus crystal. So in this case here, this sample has a backgate with a BN with 22.5 nanometers, and while the top gate is around 20.5, which they are similar. And if they are similar like that, we can evaluate the electric field and the doping that we are applying on the structure. So the electric field will only be difference in voltage between the top and the bottom, while the of course normalized here by the thickness of the top and top BN. But if you have the same voltage on the top and the bottom, you have a zero E field, but you have some doping that is given by this expression here, which is the dielectric function of the BN divided. This is just a parallel plate capacitor model. And in this structure here, you consider that the thickness of the BP and WSe2 to be something like 1.2 nanometers, and that the dielectric function of the WSe2 outside the plane is 7.2. I didn't add here, but the dielectric function of BP is like around 16. This is all 16 times the dielectric function of vacuum. Okay, so with the structures like this, when you put on a cryostat and apply bias, we first test which voltage we start to see some leakage current, because of course we can't apply like 1,000 volts on a structure that has 20 nanometers of thickness, because you're going to break the dielectric of the BN and you start to have current in your structure. So you want to test if you have when you start to have some leakage current. And with that, in this structure here, we measure this to be around 125 millivolts per nanometer. 125. While with these doping, with these voltages that are -8 to 8 volts, we could apply like 1.5 times to -13 per square centimeters of doping, which is a lot. This is a good sample. So starting by measuring the interlayer Axon. So one other thing, this is a bilayer WSe2 and monolayer BP. That was not clear. So if we measure just the bilayer WSe2, so the bilayer WSe2, it's by itself heterostructure. In this case, not a heterostructure, is a homobilayer. And if we start to applying a bias, start apply an electric field on a structure like this, and measure the PL, you have intrinsic interlayer axon, because your electrons and hole can be in different layers, because you have it is a bilayer WSe2. And when you measure the electric field scanning strip just on the bare WSe2, you also see the stark shift here and here. And in this case here, when you have a heterostructure, we expect the stark shift to be something here. So when you're coming from negative fields to positive fields, this will continue having a blue shift. But in the case of this WSe2, since both layers are degenerated, you have a blue shift in the stark shift coming from negative to 0, and then a red shift coming from 0 to positive fields. This is a result that is already published by Ji Sheng on this
And the way you see that is, if you look at the band structure of the WSe2 bilayer, it's an indirect band gap. And as you start applying a field, you have this, you break this degeneracies and you start to have this transition here. This is something that was already observed on WSe2, so it's a good gauge for us to understand if you're actually applying a field or not. We are going blindly here in this structure, right? We don't even know if we're going to observe something. And just this is just a curiosity. When you apply in this structure here, you see there is a gap when you start to see this stark shift from both negative E field or positive E field. And this gap is just because it takes you some potential, as you start to apply the potential, you start to migrate the charges from the intrinsic doping to one of the layers until we start to see some actually interlayer axon. So in this paper they also changed the doping. They did the sweeps for different dopings, and they could see that as you reach the charge neutrality point of the bare WSe2, you actually have these two meeting here at the 0 E field. And as you change the positive doping or negative doping, you start to see that you open this I don't want to say gap, but this absence of stark shift. Now, with that, as I mentioned, we could calculate the dipole moment of this interlayer axon, and we found it in our case to be something around plus or minus 0.6 electrons nanometers. And this is consistent with a structure made of bilayer WSe2 with this dielectric constant and this interlayer distance. So this is good. And now going to our heterostructure, I'm creating so going to the heterostructure, if you measure, when you measure the BP at room temperature 1.7 Kelvin, you see that we have a shift, the peak is narrowing. So this is just the emission of the bare BP. Now, if you look at the WSe2, which is just the WSe2 at room temperature and low temperature, it's this, the reduction of this line width is even more evident because now we have an indirect band gap you have an indirect semiconductor. As you decrease the temperature, you have your emission is not as strong as you are in room temperature. And now, if you look at the heterostructure, this is a situation where you're looking bare BP, bare WSe2, and heterostructure, different curves here. We start to see a strong shift on the BP. And at the WSe2, you also see all the peaks we're normally seeing there. This is not normalized, so don't worry too much about the intensity. But you start to see a bunch of other peaks at lower energy here on the WSe2. So this is could be interlayer Axon or not, but the only way to tell that is by applying a field and see what happens. And just for as a reminder, if you look at the WSe2, you see the two things: stark shift, a positive and negative E field. And now, if you look at the heterostructure, you start to see a bunch of other peaks shifting, and they are only visible here when you're having when you are in the negative E field regime. So I was expecting to have to see a shift that will cross all along the negative to positive E field, but in this case here, if you align your band diagrams and look at how they align with each other as you change the field, you see that in this situation, with this thing that we're measuring here, you see that at 0 field, they are almost aligned. And this implies that
if I keep applying field, I will have to invert the polarization of this, which is not something really easy to do because you have Fermi pinning and all this stuff. So you're only seeing this branch here of this Stark shift. And we did that for 532 and 640 nanometers. And for 640 nanometers, I don't know if it was the region or the sample where we are measuring, but you can see more clear this peak here. So this is, I'm not sure if this is actually an interlayer axon or not. As I think I mentioned this in the beginning, we have a bunch of results that we need to make another sample and maybe do some other structures. But this is a clear evidence that you're actually seeing an axon with a dipole moment that outside of the plane of the crystal. If it's coming from defects or if it's coming from interlayer axon, this is something that we still need to study further. But for sure, it's something that has an out of size dipole moment. Now, one other problem with all this picture is that if you make an analysis of how the field is shifting here, do you remember that in the case of the WSe2 branch, this shifting here in branch corresponds to a dipole moment that is like this, while this one is the electron and the hole are in the opposite layers. And you can also make the same analysis to see where is the electron, where is the hole in this situation here. Like in our case, the WSe2 is on top of the BP. And if you make analysis of the direction of the field and how is the PL shifting with this field, expected to have a band alignment where the top of the valence band of the WSe2 will host the hole, while the bottom of the conduction band of the black phosphorus will host the electron. But if you make analysis of how this field is changing our emission, this interlayer emission, this is actually corresponds the opposite of what we thought. And this implies that we're actually having a momentum indirect interlayer axon, which is something that we wanted to avoid in the beginning. So two things: either that work function calculations were wrong and we end up with a band alignment different from what we thought, or this is not an interlayer axon; it is something related to defects. Need to address more carefully in the future, and in the end here I'll give an idea of what we're thinking doing to solve this problem. But for now, we could at least calculate the dipole moments of these things, and if you found it to be the same as the bilayer WSe2, this is maybe something bad because this is more related to be a defect that has the same dipole. But when you calculate the dipole moment of each of these peaks, we found them to be varying from minus 0.8 to 1. They are all different. And this implies that they are kind of localized with different distance between each other in the same structure. And so since we had this emission and we had this calculate this dipole moment, let's keep that in mind there, and in the future can maybe also relate this to some other results. Another thing that result that we wanted to obtain is like mixing the different properties of black phosphorus with WSe2. And one of the things that we said in the beginning was that we want to see if you could have like an isotropic emission of an interlayer axon. And the way to do that is by measuring the polarized, by putting an analyzer before the spectrometer and measuring how these emissions are changing with the analyzer. So all this is kind of confusing here, but the
this yellow thing here is the black phosphorus. So you have a BP, you can observe, this is easy to observe an isotropicity of the emission. And if you look at all these three peaks here, they also have angular dependence of the emission, but these peaks that are related to the heterostructure, they don't match with the emission of the BP. Now, if you apply a field, we can clearly separate what are emissions from what I think it's an interlayer emission and what is the bare WSe2. And funny enough, the emission of the WSe2 is now, which is this peak 5, is now also following the anisotropicity of the emission of the black phosphorus, while the heterostructure is having a opposite angular dependence of the heterostructure. So this is not something easy to understand. For sure, it's evidence that we're having some kind of that this interlayer emission is also related to the fact that the BP is there and not just some defects of the WSe2, because it's clearly anisotropy. So, and also it's kind of hard to understand all this because in the WSe2 we have emissions. Just at the bare WSe2 have emissions that are coming from Q to gamma transitions, Q to K transitions, and it's a whole mess. So the idea is now is to try to stack a monolayer WSe2 with a bilayer BP, because the band structure of this, in this case, is much simpler to understand. And also, since our predicament band line is completely what we thought before, we are not we didn't produce a direct interlayer Axon emission, so it doesn't matter if you have a monolayer WSe2 or not. So this is some the next steps that we're trying to do is like fabricate a monolayer WSe2 with a monolayer BP and try to measure the same thing, and hopefully you'll be more clear and what each emission is coming from. Also, since we have this band alignment that are completely opposite of what we thought, it doesn't matter if you try to use some other team indices. And also, if the work function of these team indices are well, the literature has very precise information how the band alignment of all other teams are aligned. And so if you build another structure, let's say with an MOSe2 or MS2, we can see if we observe something and then relate, okay, this band alignment is actually the way we expect it to be. So this will be our next steps. And as a conclusion, we successfully fabricate a bilayer WSe2 and monolayer BP, and we managed to observe this emission out of plane axon with a dipole out of plane dipole moment. And this band alignment, if this is true, if this is an interlayer axon, this band alignment is the opposite of what we thought before. And as a next steps, we also want to try to fabricate a monolayer WSe2 and monolayer BP, and also try to fabricate other heterostructures made of BP and TMDC. And thank you. That's it. These are some pictures of my time there in Mackenzie, and this is a picture with our current group now. See, we did a barbecue in Tony's place. Even had picanha. Okay. Sorry, I was a bit confusing, right? Why? No. Too much information, too much data. Mas tá ótimo. Thank you, camarada, for Thank you. An amazing presentation. Bom,
pelo que eu estou vendo aqui, não tinha alguém aqui presente no seminário que eu não reconheci o nome. Parecia ser alguém daí de Stanford. Agora, eu vi o nome e não lembro agora. Eu vi um nome diferente mesmo, né? É. Mas, ó, essa foto aqui, como é? Da Penn State. Era da Penn State. Acho que essa foto aqui é do churrasco, né? E essa outra aqui, o que é? Vocês assistiram um jogo de futebol? No... Foi da Copa do Mundo de 2018. Eu nem sei quanto que é Copa do Mundo, né? Muito bem. Pessoal, perguntas. Agora alguém... Acho que tem coisa na... Não tem, não? Tem uma da Gina. Tem uma pergunta da Gina. Muito obrigada pelo seminário. Gostaria de saber se a escolha da heteroestrutura está sendo feita com inteligência artificial. Tem alguma coisa nesse sentido, camarada? Talvez não diretamente relacionado com a sua pesquisa, pode ser na área. Uma das coisas que tem sido pesquisado muito ultimamente é o desenvolvimento de algoritmos para a detecção de flocos de materiais 2D, né? Exato. Para tentar fazer esse trabalho menos artesanal e ter uma eficiência melhor na hora de encontrar flocos. Em termos da escolha, eu acho que essa... eu não sei se essa é a referência, eu devia ter colocado a referência, não sabendo colocar, mas eu posso mandar depois. Existe um banco de dados que tem esse bandgap e work function para um monte de cristais diferentes, e eles têm tipo esse dado aqui, entendeu? Que é nesse caso aqui você tem, por exemplo, com nessa tabela assim, e na hora que eles cruzam, você vê se ele é um tipo 2, tipo 1, tipo 3, pela cor aqui, e qual que é o band gap dessa estrutura. Então, por exemplo, se é tipo 1, obviamente é o band gap da estrutura menor e tal. Mas eu acho que existe assim um banco de dados enorme de um negócio de onde tem band gap e o band alignment e work function de diversos materiais. Mas a gente, no nosso caso, a gente não escolheu baseado nisso. Talvez teria sido mais esperto se escolher baseado nisso, mas também, assim, querendo ou não, a gente não tem no nosso laboratório HFS2. Eu nem sei como é que esse negócio é. Mas, assim, a quantidade de cristais que tem é assustador, então a gente tem fácil acesso WSe2, MTO2, e esses TMDCs que são mais, sei lá, normais. Mas a gente escolheu baseado na facilidade de ter acesso aqui e no tipo desse band alignment também, do fato de que o bilayer WSe2 tem o topo da banda de valência no ponto gama. Acabou que, no fim das contas, não fez diferença nenhuma para o que a gente observou, porque está oposto do que a gente pensou, mas foi assim que a gente teve um chute inicial. Foi inteligência natural mesmo. Inteligência natural, exatamente. Teve uma empresa aqui que procurou o Tony para saber se a gente podia ajudar eles a criar um robozinho que ficava empilhando cultura dentro de Glovox, mas isso não foi muito para frente, não, porque esfoliar essas coisas é muito manual, né? Apesar de que eu vi outro, e assim, a motivação para isso é porque dizem que a qualidade de cristais esfoliados é muito maior do que cristais crescidos por CVD, por exemplo. Mas eu vi um seminário outro dia onde o cara, na realidade, se você transfere um cristal CVD para um topo, um HBN, cobre com HBN, e faz um annealing, a qualidade disso é excepcionalmente boa. Então, isso para TMD.
Exatamente. Então, toda essa história de que CVD não é bom, e na realidade, isso só depende do substrato. Porque acho que quando você cresce isso em CVD, você está crescendo um óxido de silício, que tem uma rugosidade e tal, e isso é que faz com que a largura de linha seja grande e que o tempo de vida seja todo maluco. Né? Agora, se você coloca isso num outro cristal bem plano, tipo HBN, cobre com HBN e faz um annealing, ele conseguia, tipo, largura de linha da ordem de unidades de milha V, que é comparável com... a estrutura de acordo com o substrato. Então, isso é uma descoberta interessante. Se você quer escalonar isso usando CVD, né? Se é possível. Talvez até esfoliação líquida mesmo. Foi mal. Bom, outra não, mas pareceu mais... Ah, não, aqui, a Gina agradeceu a resposta. Camarada, você mostrou a estrutura de microscopia que você usa. Essa não é nessa estrutura que você faz as medidas com dispersão de comprimento de onda para observar os mapas desses tônicos, né? Você usa aquela fonte de luz branca ou é um outro sistema no criostato para... Isso aqui a gente construiu para microscopia, né? Exato, só para fabricação mesmo. Isso a gente consegue falar se a amostra está bom, achar e falar se a amostra está boa ou não. Algumas vezes, quando você esfolia, o que parece ser um cristal bonitinho, na realidade ele está todo rachado, então nem dá para usar. Então, isso é só para fabricação mesmo. E aí a gente tem três criostatos de ciclo de hélio fechado, são 2 montanas, e um atodry que dá para aplicar campo magnético também. E aí o atodry ele chega a 1.7 Kelvin e os montanas a 4 Kelvin, mais ou menos. Tem que colocar no criostato. Porque também, se você está numa temperatura muito alta, às vezes essa emissão desses Interlayer Axons não tem uma emissão muito boa também. Você precisa de baixa temperatura. Uhum. E para iluminação nesses setups, um OPA? A gente tem um OPA, que na realidade é uma vergonha, quase 3 anos meio que estragado. A gente tinha um aluno aqui que gostava de brincar com ele, mas acabou que ele tirou um monte de espelho de dentro do é um Clark Instrument, é tipo um open optics thing, e aí ele tirava os espelhos e fazia uma confusão dentro do OPA. Então ele estava meio estragado. Agora o Uri conseguiu consertar ele para nós. Bom, tem o OPA, tem alguns verdes, que é 532 nanômetros, mas esses são mais usados para pump de titânio e safira, E a gente tem, a gente comprou agora também um da M-Square, que é um titânio safira com um cristal dobrador de frequência, então ele chega de tipo 400 nanômetros até 1000 nanômetros. Legal. E uma um operacional. Como? Um super contínuo também. Ah, legal. Vocês chegam a trabalhar com mapeamento das amostras, ou varrer a amostra ou varrer o feixe no sistema de criostato? Porque a impressão que eu tenho é que esses sistemas fechados de criostato têm problemas vibracionais na hora de mapear a amostra. É um desespero. Os piesos, quando está em baixa temperatura, não são nada reliable. Você não consegue nem fazer um raster ROFA você consegue, mas a gente tem galvo. Então dá para fazer igual você falou, que escanear. O peixe, né? Exatamente. Galvo essa parece ser a solução padrão para essa restrição dos sistemas de refrigeramento. Inclusive, acho que o Chewbacca um galvo para o segundo harmônico dele, que ele consegue fazer, que o galvo escaneia tão rápido que ele consegue a imagem em tempo real do segundo harmônico.
Você já viu isso? As frequências são muito boas. Não cheguei a ver, não. Mas não tem jeito de fazer raster scan com os piesos aqui. A gente já tentou, é impossível. Tem que ser galvo mesmo. Você está certo. né? Deixa eu ver se aparece mais perguntas. Ô, Henrique, eu tenho uma pergunta, posso fazer? Claro. Olha, quer dizer, não sei se... Quem fala que pode? Ô, Henrique, seguinte, eu acho que eu já te perguntei isso, a gente já discutiu isso, mas eu não consigo me lembrar. Qual é a razão mesmo para a conclusão de que é um indirect exciton? É porque é o seguinte, se você tem uma estrutura... Isso aqui vai ser... Se você tem uma estrutura onde o elétron está na camada de baixo e o buraco está na camada de cima, e você aplica um campo elétrico, esse campo elétrico ele vai fazer o dipolo esticar, né? Não é isso que eu quero dizer, eu acho. Eu estou dizendo, vai lá no BP, com o BP, que a sua conclusão é que é indireto em termos de... Momento. Pois aí tudo é tipo uma coisa que vai conectando a outra. Então, se é esse o caso, se o elétron está na camada de cima e o buraco está na camada de baixo, ou seja, você observa um Stark shift fazendo assim, isso é bom. Se você observa um Stark shift fazendo assim, isso implica que o elétron está na camada de cima e o buraco está na camada de baixo. Se você observa assim, é o oposto. Certo. Então, na hora que você vai na heteroestrutura, você observa isso. Isso implica que o elétron está na camada de cima e o buraco está na camada de baixo. E aí, se você vai que é o oposto do que você exatamente. Na estrutura de bandas, não tem como o elétron estar na camada de... Acho que tem um outro que eu comparo, né? Não tem como o elétron estar na camada no WSe2, que é a camada na camada de baixo, se não for numa situação onde o band alignment é desse tipo, né? Certo. Eu custei essa análise da direção do campo e do dipolo e onde está o elétron, onde está o buraco, é uma coisa meio confusa de... E vem cá, e você estima que em algum momento, por causa do Stark Shift, isso se torne direto ou não? É sempre direto. Se você vai aplicando, continua aplicando o campo elétrico aqui, em princípio, o que está acontecendo é que... Deixa eu ver se eu consigo brincar com essa imagem. Se você está aplicando esse campo, significa que você está fazendo isso, né? Então, em algum momento, vai acontecer isso. Certo. Isso. Se você continua aplicando, né? Certo. E aí, sim, você teria, tipo, direto. Mas o problema disso tudo é que existe Fermi pinning, né? Na hora que você chega aqui, as bandas querem ficar alinhadas, e aí, e por mais que você vá aplicando, você tem que aplicar um campo elétrico gigante talvez seja por isso que... E aí, o que você observaria aqui seria esse negócio indo para cá. Certo. E outra pergunta complementar relacionada a essa. Você não tem referência de amplitude de PL para dizer se... Porque o indireto seria mais fraco do que o direto, né? Pois é. Eu não saberia... O Uri, que ele é craque em fazer heteroestrutura, né? Ele teve esse paper do ARP aí e tal. O Captain et al. O Captain et al. Exatamente, eu usei aqui o Captain, né? Pois é, ele tinha heteroestrutura que ele fabricava, que ele via que ele não via nada, a temperatura ambiente, aí ele ia para a temperatura baixa, ele observava uma coisa fraquinha. Tinha algumas outras que ele observava o Interlayer Axon já direto na room temperature mesmo. Então, é tudo obscuro. Tipo, é o alinhamento que faz isso ser efetivo, é o fato de ser indireto ou direto. Também
o quão bem conectado as camadas está para você ter transferência de carga ou não e tal. Então, isso seria uma ideia ótima para ter uma evidência, mas eu realmente preciso de um feeling de como que deveria ser normalmente, né? Talvez se eu conseguir medir em alguma outra heteroestrutura, e aí eu falo assim, bom, ótimo, então esse daqui é direto, com certeza, ou indireto. Então, vamos ver, aí dá para comparar, né? Porque, assim, né, o WSe2 é indireto, e a gente está observando. Sim, sim. Né? Uhum. Alô? Toró. Toró, estamos ouvindo. Pode fazer pergunta? Claro. Alô? Estamos ouvindo. Henrique, primeiramente, cara, trabalho muito bonito, viu? Putz, grila. Você tem que Muita terminar coisa. ele. Hã? Você tem que terminar ele, né? A gente precisa Mas... de uma coisa mais concreta. Agora, a minha pergunta é a seguinte. O que você... Se a gente fosse fazer esse trabalho aqui, tá certo? O que falta? Estou falando agora de... Bom, Esse trabalho poderia ser feito aqui? Pergunta. Tá. Bom, isso daqui ajuda demais. Eu consigo dizer com toda certeza que achar monolayer sem isso é um saco. E assim, não começa só aí, né? Se você tem se você acha um monolayer, na hora que você vai transferir ele, as chances de você estragar ele no meio da transferência, eu diria que é tipo 50%. Então, tudo isso requer que você fabrique monolayers de Black Phosphorus igual uma fábrica, né? Então, isso daqui ajuda bastante. É possível fazer sem isso? E tem um monte de gente que publica trabalho com monolayer, o Feng Wang e tal. E eu só acho que demora muito mais tempo. Então, talvez isso seria uma coisa. E um criostato bom também. Eu acho que isso você já tem aí, né? Traduzindo? Um Giannis. Bom, a gente tem um ciclo de L fechado, mas qualquer criostato seria excelente. Então, esse trabalho poderia ser feito aqui. Poderia. Uhum. Entendi. Legal. É claro que, igual eu falei, né? Desse microscópio existir facilita a vida demais. E estação de transferência dentro da Globebox vocês têm, né? Uhum. Vai. Então... Você fez um. eu acho que ela não é exatamente aquilo. Quando eu saí daí, exatamente o que a gente tem aqui. E aí acho que o Alisson fez uma com né? Upgrade com base no que você fez aí. Né? Pois é, então acho que tudo que vocês têm. Eles não vão sculptar a gente mesmo, não, né? O que é? Eles não vão scoop a gente, não, né? Não. A gente só precisava dessa última informação. Gente. A última. Agora que você falou, tranquilo. Você vai ver o artigo publicado na Nature semana que vem. Põe meu nome lá. Que bacana, que bacana. Bom, outra coisa é a seguinte, Henrique. Quem está junto contigo nesse projeto aí, cara? Olha, Bom, daí é o Cristiano, né? E aqui foi uma novela, porque até a gente conseguir construir isso, teve um monte de gente envolvida. E pessoas que já foram embora. Tipo, teve o Marcos, um alemão,
ele ajudou muito a programar, porque tudo isso é automatizado, né? A gente consegue controlar o microscópio usando só um PlayStation controller, mas a principal pessoa que está nisso é o Aidan, que é um grad student, e eu. Beleza. Bom, e aí e até agora a gente não envolveu. Não, acabou. Falhou para mim. O que você falou? Você falou por último? Que até agora a gente não envolveu nenhum teórico. Então, tipo... Bom, se eu for listar todo mundo, o Cristiano, o Tony, eu, o Aidan, a Helen, a Monique, o Marcos, a Elis. Bom, e aí vai indo. Cada um fez alguma coisinha. Não, mas muito bacana, muito bacana. Sabe, E qual que é a perspectiva de término? Pois é, aí no meio do caminho, a gente tentou já fazer heterostructura com MOSe2 e aí a gente observou que, bom, uma outra coisa que a gente tentou fazer meio que em paralelo com isso, porque já que a gente está construindo estrutura que tem como fazer bias e tal, tem muita pouca informação das propriedades fundamentais de BP, tipo como que é, por exemplo, o binding energy de um tryon e tal. E aí a gente tentou fazer PL com doping. E aí a gente observou um negócio que quando a gente mostrou isso para o Tony Haas, ele falou assim, não, vocês estão fazendo alguma coisa errada. Que era um quench da luminescência. E aí a gente falou assim, tá bom, isso não significa nada, ninguém sabe entender o que está acontecendo aqui, vamos deixar isso de lado. E aí a gente fabricando a heterostructura, a gente viu que, na realidade, o charge neutrality dessas heteroestruturas muda significativamente para quando você tem ele, quando tem MDC encostado no BP. A gente falou assim, opa, peraí, será que o BP, então, monolayer, ele é tão dopado que a gente nunca vai estar conseguindo chegar no charge neutrality? E agora, recentemente, meio que fazendo uma amostra muito boa, a gente está conseguindo medir tryon em BP e meu ponto junto com isso, a gente foi achando um monte de outras coisas que talvez seja publicado, talvez é melhor focar nas coisas que são mais fundamentais primeiro, antes de ir para uma coisa tão complicada, né? E aí, se você for ver na literatura, tem tipo 2 papers que eles falam de doping em BP. Um deles, o pessoal mede em monolayer, mas é um monolayer em óxido de silício. Eles não abaixam a temperatura, não encapsula. Então, é um negócio meio bagunçado. A largura de emissão deles é tipo 200 mV. A nossa é 20. E aí eles falam que tem um mV, que é um negócio surreal. Então, não entendeu? Você não tem, talvez seja melhor publicar as coisas mais fundamentais primeiro, antes de ir para... Entendi. Legal. Ó, por mim, meu caro, só tenho a dizer que eu estou muito feliz de ver o seu trabalho, cara. Continue. Obrigado. Continue. Eu sei que eu sou meio bagunçado. Continue com essa bagunça. Henrique, eu vou precisar ir, que eu tenho que fazer um outro compromisso agora. Mas parabéns. Valeu, prof. Muito legal, muito legal. Valeu. Não foi muito bagunçado, não. Não, foi, não. Valeu. Valeu, prof. Depois a gente conversa mais. Isso. Até. Ô, camarada, como é que está aí nos Estados Unidos? Então já são... Você está quase completando 4 anos de pós-doc, não? Pois é. E com isso eu estou quase sendo extraditado, né? Agora eu consegui um green card. Que isso, pô. Não. O negócio está dando certo, tem que continuar, ué. Não, mas eu consegui um green card. Ah, é? Uhum. Muito bem. Puxa, parabéns, cara. É isso aí. Você foi uma pessoa que motivou também isso, cara.
Legal demais. Escuta, você tem encontrado com o David Miller? Com esse negócio da pandemia, nada. Ele foi da banca da Eli. Eu te falei, né? Falou. Mas isso foi tudo virtual. E o Aidan tá sendo PA, eu esqueci como é que fala. Teaching Assistant. Isso. De uma aula do Tony que ele usa o livro do David Miller. O Tony usa o livro do David Miller esse de Quantum Mechanics for Engineers. É uma aula de fundamentos de mecânica quântica para alunos de engenharia, então ele gosta bastante. E o Tony também é todo bagunçado da cabeça. A forma dele pensar é uma coisa de outro mundo. Legal. O Aidan passa aperto com ele, que às vezes o Tony vem com uns problemas mirabolante, e aí ele fala assim, Tony, ninguém nessa aula vai conseguir resolver isso. Ele, não, como não? É só você fazer isso e isso. Então, você sabe quem na sua aula vai chegar nesse raciocínio? Ninguém. Muita calma, viu? Muita calma. Eu acho que ele se diverte. Henrique Rosa. Bom, eu estou aqui prestando atenção. Gente, temos mais perguntas? Camarada, você comentou no final sobre os próximos passos. Você pode recapitular a gente? Porque você comentou sobre a escolha do WSe2 e agora vai tentar... Você falou, eu entendi. A motivação de usar o Black Phosphorus bicamada, é isso? Não, é o Black Phosphorus monocamada com o WSe2 monocamada. É porque o negócio é assim, a motivação de usar o WSe2 bicamada é porque aí você teria um direct band alignment para ter um direct Interlayer Axon, né? Mas no fim das contas, se esse band alignment que a gente achar da forma com que esse Stark Shift acontece está correto, significa então que a gente está com um band alignment oposto do que a gente imaginava. Então a gente já está num regime onde é indireto. Só que aí não só nessa situação então a gente está num regime que é indireto, mas a estrutura de bandas do WSe2 bicamada já é toda bagunçada. Se você vê só um espectro dele aqui, ele tem vários picos vindo de Q para K e tal. Então isso torna toda essa análise bem mais complicada. Então, já que a gente está num regime de indireto mesmo, a gente colocar um WSe2 monocamada, a gente só vai ter a ganhar porque a gente está tirando essas outras confusões da e ali está em... Volta no gráfico que você colocou. Tá em escala? Esse aqui? O que você mostrou a emissão do bicamada. Esse? Não. É um gráfico de esse aí, do 19. Está normalizado pela intensidade do maior pico. Então. Mas eu imagino... Bom, esse gráfico do meio é muito menor que o da esquerda, né? Pois é, o bilayer WSe2 já é o BP é direto, mas aí a gente notou que a força do oscilador para o BP já não é muito boa. É difícil você medir, por exemplo, absorção, porque o jeito de medir a absorção é fazendo reflection contrast, né? E isso normalmente dá uns picos bem baixinho e tal. Então, se você tem um negócio indireto com outro negócio que é fraco de absorção, eu acho que se você colocar você vai ter o monolayer WSe2, você vai absorver muito mais e talvez a gente consiga ver melhor o que está acontecendo. E aí a gente a esperança é que a gente não vai ter esse monte de pico, porque aqui você tem uns 4 picos aparecendo a mais. 4 ou 5 picos aparecendo a mais. Para simplificar mesmo, né? Mesmo que você pensar, você tem o espectro Raman de um grafeno. É bonitinho, a banda 2D,
lorentziana certinho e tal. Aí você vai para o bilayer. Aí a banda G dobra de tamanho, a banda 2D vira 4 picos. Aí você começa a ter B e aí vira uma bagunça, né? Aí você tem D mais G. Bom, é a mesma história, né? Você começa a ter, você tem menos banda para tornar, para entender. Explicado que você vive numa bagunça. Olha só, bom, se estamos chegando aqui próximo ao final do nosso seminário, deixar aberto aqui para se alguém tiver mais alguma pergunta. Se não, a gente pode ir indo para os closing remarks. Né? Bom, qualquer coisa também, se alguém quiser informação, conversar, pode mandar um e-mail e tal. A maioria das pessoas tem meu telefone também, então o Danilo, se quiser aparecer aqui no telefone. Colocar o Google Stanford, Henrique Camarada, aparece no contato. Exatamente. Tá certo? Olha, camarada, foi agradecer a sua participação no nosso seminário, seu tempo dedicado para falar do seu trabalho para nós. Foi um prazer, sem sombra de dúvidas, um prazer reconectar com o pessoal aí. Muito bem. Valeu. Obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado por ter sido... eu não agradeci, eu acho que... Obrigado por ter sido convidado a isso. Foi muito legal. Maravilha. Então, legal, Henrique. Obrigado e aproveite a Califórnia. Só alegria, tá calor pra caramba. Vai da praia. Você viu que o BH, a situação não estava fácil não, né? Frio pra caramba, né? Você viu? O meu pai tá me falando. Acho que eles não estão acostumados com frio igual aí. São Paulo é mais frio do que Belo Horizonte. Mas só que esses dias Belo Horizonte estava mais frio que São Paulo. Não dá para entender, né? Não, muita calma. Belo Horizonte deu a capital mais frio do Brasil semana passada. Sério mesmo? À noite de quarta-feira. Pô, mas não faz o menor sentido, né? Bom. Muita coisa não faz sentido. Mas, olha, feliz de te ver, meu cara. Feliz de ver todo mundo aí também. Obrigado, gente. Ok. Então, olha, grande abraço, felicidades e sucesso aí. Sucesso! Obrigadão, gente. Obrigadão por ter convidado também. Só um aviso, pessoal do grupo. Na semana que vem, a gente vai ter a apresentação do Matheus Bonando. De volta no nosso link do Google Meet, tá certo? Então, é isso aí. Boa semana para todos. Olha, quem estiver vindo na CLI aí, dá o toque aí. Eu estou do lado de São José. É isso aí. Camarada, obrigado. Bom, agora hora do almoço aí, né? 12:10. Eu tô tentando emagrecer, não almoçando, mas vamos ver o que acontece. Tá certo. Valeu, camarada. Boa segunda, boa semana aí. Até mais. Gente, brigadão. Boa semana aí. Um abraço.